Assalamualaikum and hello everyone. After a long while, back with me again, okay? And in this lecture video, we will be covering our very last subtopic, I would say, for topic 3, design a solution. So at the end of the lesson, you will be able to explain control structure, especially repetition. And we all know that there are two types of repetition, counter control and sentinel control. Baiklah anak-anak, sebelum bermula, saya ingatkan sekali lagi bahawa video ini akan penuh dengan technical stuff. So please be prepared dan tolong jangan orang kata dengar asal habis. Okay? So what you're going to do now, I want you to tarik nafas. Okay? Okay, sebelum start, okay, ready with your pen and papers, buka buku. Sambil dengar lecture ni, sila refer buku teks anda. Tolong jangan dengar video ini sahaja supaya awak tidak lost. Alright? So, ready? Let's go. Okay, before we go into detail, let's recap dulu apa yang dah cover from previous week. So, kita dah belajar kan, kita tahu control structure ada 3. Yang pertama, sequence. And we all know it is in order. That is the keyword that easily for you to remember. The second control structure that we have learned is selection. You all know ada satu condition di mana condition tu whether kalau true buat apa, kalau false buat apa, gitu. Okay? And then last but not least is repetition or looping. Maksudnya kita repeat the same process. It can be sequence, it can be selection for a few times until the condition is met. Alright? Okay, let's look on repetition. Why we actually need repetition? So, repetition ni dia allows a sequence of instruction to be executed repeatedly until a certain condition is reached. Maksudnya dekat sini, okay, tengok gambar rajah ni, walaupun tak clear, aku buat clear je lah. Dia nampak condition di mana bila true, dia akan keep, bila condition is true, then dia akan repeat on doing something. And then when the condition is already reached, maksudnya bila dia dah reach, maksudnya dia lepas tu dia akan keluar false, barulah dia akan stop. Itu maksudnya a certain condition is reached. Maksudnya bila condition tu dah jadi false, dia dah keluar daripada loop tu. Okay? Jangan confuse. Okay. If you remember from selection, kan? Selection last week ni kita pakai if statement, betul? Kau jangan buat lupa. Buka balik buku, tengok balik. Dan kali ini dalam repetition, kita akan guna ataupun kita panggil a while loop. And inside the while loop, ni kat mana dalam while loop ni, kat sini. Yang saya bulat pakai marker sayur ni. Okay, kau tengoklah sampai pening. Ini. So dalam body ni boleh ada assignment statement ataupun if statement. Maksudnya boleh ada sequence, boleh ada selection. Okay. Okay, assignment ni bukan sequence ya. Kau jangan buat pening. Okay. So before we go into details, let's look on the general flowchart dia. Okay, tadi sebelum ni dalam previous slide ni kita tengok a part of it kan. Kita tengok secara keseluruhan flowchart tu macam mana. So as usual, we start and then end with stop. And we see that it's not necessarily the stop must be in the same position as start. Maksudnya ada flexibility lah bila you nak buat flowchart ni. Janji you punya arrow ni kena straight. Okay? Okay. Try orang kata digest this flowchart and cuba tengok apa yang a bit different ataupun tambahan dalam flowchart ni. Yes. Ada 2 petak proses. Okay. Yang pertama, lepas sahaja start, dipanggil initialize counter. And then, barulah kita masuk condition kita. Okay. And then true buat apa? False pergi ke stop. Okay. And then, ada sebelum dia nak repeat balik tu, dia kena go through this one petak.
we call it counter increment or decrement. Increment maksudnya meningkat. Decrement maksudnya menurun. Okay? Jangan risau. Madam lajunya. Tak. Okay? We're gonna look on this too very quickly after this. Lebih detail. Tapi for now kita tengok general flowchart dia sahaja. Kemudian tengok general format untuk pseudocode. So as nanti kita tahu kan, pseudocode start and stop. Dan ada initialize counter and we use it while loop. While pasangan dia and while. Kalau selection yang lepas kita tahu if pasangan dia and if. So dalam while ni masuk indent lagi, barulah kita letak apa yang statement yang terlibat, dan sebelum nak end while wajib ada counter increment. Macam mana ni? Okay, nanti kita akan tengok contoh-contoh soalan. Okay, so untuk repetition, do you remember from this previous I think chapter 1 kan, kita tengok IPO chart, dan untuk repetition ada template dia. Okay, so perubahan dia sebenarnya banyak. Bukan ada perubahan, ada pertambahan dia ada dalam bahagian proses. So basically repetition ni special sikit sebab dia ada 3 main components yang terlibat, okay, untuk convert proses IPO chart kita pergi ke algorithm, which is flowchart ke pseudocode. Apa 3 main components dia? What are the 3 main components? Which is initialization, evaluation, and updating. Okay, so let's look on these components inside process. Okay, so the first one is we should have a name of a loop counter. The second is initial value of the loop counter. Third one, condition for the loop counter. Increment or decrement, which is to modify the loop counter in each traversal. Apa kau maksudnya ni, madam? Okay. Kalau you perasan, okay, the first 2 component yang mention dalam list ni kan, name dengan initial value ni, this is what we call initialization. It means that, okay, kita cari satu variable yang kita boleh represent a loop kita. Okay. Kenapa ada perkataan counter ni? Okay. Orang kata formal term, kita nak panggil loop ni, kita akan panggil counter, loop counter. So, kena familiarize lah. From now on, you kena dah start familiarize yourself with this term. Tak ada apa pun. Okay. So, basically, kita kena ada satu variable nama nak letak untuk kira looping kita tu. So boleh letak I ke, letak count ke, letak N ke, terpulang, dan kita kena initialize variable tersebut dengan whether it's 0 ataupun 1, 10 kan. Dalam kelas saya dah mention initialize ni tak semestinya bermula dengan kosong mengikut soalan. Okay, that is ni the 2 part komponen ni adalah initialization. Kemudian evaluation ni dekat mana? Okay, yang condition ni, inilah kita panggil evaluation. So maksudnya kita nak evaluate balik adakah loop tu perlu pusing lagi ataupun dah kena stop. Macam mana nak evaluate? Menggunakan condition kita. Contoh kat sini I less than 10. So it means that the looping tu akan loop sebanyak 10 kali, 11 kali kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyak kan? Kira lah sendiri ya. Okay, so basically akan ada satu condition di mana kita guna untuk evaluate loop tu. And itulah. Okay, and the last but not least is increment. Okay, increment ni maksudnya kita update value counter kita ni. Sudah contohlah kan, awak dah pusing sekali. Jadi awak nak update value awak dah pusing sekali tu, kenalah ada updating ni lah. Kita panggil increment ataupun decrement. Okay, tak apa. For now is dengar, just take note. Okay, kita akan ada initialization, evaluation dengan updating. Okay, there are 2 ways to control the loops. As I always mention, counter control is where we know how many loops we want to loop, how many loops we want to do.
And then for sentinel control is the number of loop is not known. Okay, kita tak tahu berapa banyak kali nak ulang. Kalau counter control, kita tahu berapa banyak kali nak ulang. Itu je beza dia. Okay, so kita tengok yang pertama sekali, counter control. Okay, ni IPO chart yang sama saja. Okay, dan apa point dekat sini adalah the number of loop, okay, usually decided by the number of input. So biasanya kalau dia beri soalan kan, count 10 numbers. So kita dah tahu dah, dia kena repeat sebanyak 10 kali. So kita tahu input kita 10. So macam itulah maksud dia, okay. Agak saja buat pusing-pusing macam tu. Okay. So for counter control repetition ni, dia akan melibatkan satu variable khas. Okay, kita panggil dia loop control variable. So basically a variable to control the loop. That's all. Senang. Okay, so apa dia buat? Basically dia manage the number of repetition loop tu nak buat, and then control execution. Maksudnya dia control bila loop tu nak berhenti. Okay, so ini gambar rajah ni ada dalam buku. Cuba tengoklah, saya tak pasti page berapa. Cuba tengok balik. Okay, LCV ni adalah variable. Again, you boleh letak C atau boleh letak I, count, whatever. Nak letak LCV macam contoh ni pun boleh. Ini kita panggil initialization. Lepas sahaja kita initialize, kita akan buat diamond. Okay, diamond ni condition kan. Dan waktu ni lah kita akan berlaku evaluation. So kalau true, dia buat apa? Kalau false, terus stop. Dan dalam true ni kan ada statement buat apa kan. Dan sebelum dia nak repeat, pergi patah balik ke diamond tu, kena ada satu petak proses, iaitu kita panggil updating. Maksudnya dia tambah value ni kan. Okay, tak apa. As you buat exercise nanti, you boleh nampak. Especially bila you dah start buat programming, you dah start guna flow algorithm, you will see the flow. Okay, so saja nak main highlight ni. So yang pink tu tadi initialize, yang diamond ni evaluation, and then yang biru ni updating. Okay, so let's look on the example question for counter control. So let's say the question, calculate the area of rectangle 3 times. So as usual, kena buat apa dulu? Kena buat problem analysis dengan menghasilkan IPO chart. Lepas tu barulah boleh hasilkan flowchart dengan pseudocode. Okay, so ini dia punya IPO dia. So kita tahu dia nak calculate area of rectangle for 3 times. So we need to have 3 width, 3 height. And the process will be repeat 3 times, get input width and height, and then you calculate area. So basically kita cakap kat komputer, program kita ni akan repeat 3 kali untuk ambil input width and height dan calculate area. Ni dia akan repeat secara 3 kali. Output dia adalah area. Cuba tengok. Cuba analyse balik kenapa jawapan dekat sini input 3 width, 3 height. It makes sense, right? Okay, so the flowchart dia macam mana? So, mulakan dengan start, and then ada initialize dia. Let's say kita letak I equals to 1. Madam, boleh ke letak value lain? Boleh. Contoh awak nak letak I equals to 0. Maka, kat condition dia kena ubah sikit lah. Kan? Kalau I tadi equals to 1, dia akan gerak less than equals to 3. Maksudnya, 1, 2, 3. Kalau you letak initialize mula dengan value kosong, maka you punya condition akan buat I less than 3. So, dia akan jadi 0, 1, 2. Pak, kuatkan jari anda, kira. Alright? So, this is initialization. And then we have condition here. We know that the soalan minta 3 times, right? So, we buat dia punya condition dia, I less than equals to 3. So, true will be input width and height. And then calculate area, which is width times height. And then we're going to output area. So before we go the loop again, we have this updating, which is I equals to I plus 1. Kalau kita tak ada I plus 1 ni, loop kita tak akan bergerak pun sebenarnya. Dia akan stuck. Program kita akan stuck. Jadi untuk memastikan kita punya program ni sentiasa berulang, kena ada updating ni. Okay, and then false. Dia akan bila kalau I tu more than 4, okay, dia akan jadi false, maka terus program tu stop. Okay, nak tengok flowchart, tengok pseudocode dia. Start and stop. This is the initialization tadi I equals to 1. Okay, ada while,
in bracket, apa condition kita tadi, salin balik sahaja I less than equals to 3, and then tulis balik IPO analysis dia. Input, calculate, and then calculate apa formula area, and then output area. So this is where we put our updating tadi kan, increment I equals to I plus 1. And then pasangan dia kenalah and while. Senang je sebenarnya ni, okay? Sabar-sabar, relax. Okay. So, tadi dah tengok cara yang pertama, kita tengok cara yang kedua. Macam biasa, IPO chart dia masih sama. Okay, yang kita tahu loop dia akan berhenti bila value sentimental kau jangan pagi-pagi sentimental ya. Sentinel value is reach. Dia laju ni cakap, yolah, kau nanti video aku lama kau tak nak tengok kan? Tak apa. Ya. Okay. Whatever it is. Okay. So, ini again, the gambar rajah ada dalam buku. So, akan ada initialization, evaluation dengan updating. Beza dia dekat mana? Tengok kat sini. Evaluation, diamond dia tu. Condition dia kan? Okay. And then, kat sini dia dah tak ada dah increment, decrement tu. Dia terus input balik. Okay, jom tengok soalan tu dia. Okay, ni lah saja tambah warna-warna Jadi yang pink ni adalah initialization, yang orange ni evaluation, dan biru ni adalah updating. Okay, so let's say we have this one question. So it wants us to calculate and print the sum of a few numbers until number 0 is entered. Again, mulakan dengan IPO chart. Okay, kita tahu input ni a few numbers because we don't know, right, how many numbers kita nak masukkan. And then our process will be repeat while number is not equals to 0 and it will calculate sum. Dan output kita adalah sum. Dan flowchart dia macam mana? So ada start, ada initialization dia adalah sum equals to 0. And then after we initialize the variable sum, barulah kita akan input number. Kita input dulu satu kan. Lepas tu lepas dah input tu kita check number tu. Kalaulah dia tu bukannya kosong, okay, which is true, maka dia akan keep on tambah lah. Okay, sekarang ni sum kita kosong kan. Jadi kosong tambah dengan number kita tadi, let's say masukkan 2. So akan kosong tambah 2 akan jadi 2. Jadi dia akan repeat balik lah. Okay, ambil input lagi sebabkan nombor yang masuk tadi bukan kosong kan. Jadi dia masuk. Kalaulah tiba-tiba number yang kita masukkan tu jadi kosong, false kan, maka dia terus akan display message dekat program kita, the sum is sum value kan. So tadi kan kita masukkan 2, tiba-tiba second number kita masukkan adalah kosong kan, dia pergi false, maka sum is 2. So okay, this is just perkenalan sahaja. Okay, tak perlu nak macam terus nak dapat, slowly try fahamkan, rujuk buku. Dan ini adalah sudoku dia. Macam biasa, lepas dah ada flowchart, cuba tengok sebelah-sebelah, try buat. Okay, refer next to each other. So start and stop. And then initialization dia, sum equals to 0. And then input number. This is what our initial value of our counter. And then, dalam tu ada kita punya condition, which is number not equals to 0. And the sum equals to sum plus number. And then input number. So basically apa kita buat sudoku kita ni, salin balik sahaja daripada flowchart. Jadi sangat penting untuk you buat flowchart you dengan betul, barulah sudoku you automatic akan jadi betul. Okay, cuma ada bezanya dekat sini ya. Ada sum is, comma, sum. Bukannya pakai simbol and dah. Tu beza dia untuk sudoku Kena take note. Okay, so we have reached the end of topic 3. Woohoo! So, akhirul kalam, control structure, ada 3 type, sequence, the beginning and, direct, selection, ada condition, pergi true or false, okay? Ada repetition, pergi condition, true, and then false. Okay, true, dia repeat balik. Kalau false, terus pergi stop. Okay, so itu sahaja untuk topik 3. Sila buat latihan yang diberi, okay? Awak, dan make sure to leave a comment after you done watch this YouTube video for me to mark your attendance for this online class. So thank you very much everyone and have a good day. Bye bye. Oh my God, yes, on that I was really